Very lovely good afternoon, our dear listeners, wherever you are. Let me welcome you in today's special program under ACWECA. This is the Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa. As we already know that on 18th up to 24th of August, they're gonna have a plenary assembly and golden jubilee. So in today's program, I'm with Sister Diana Malikebu from Sisters of Our Lady and Mr. Dini Tandani. He is a chair for Lilongwe Archdiocese celebration. Let me welcome you, Mr. Dini Tandani, for today's program. Thank you. Welcome. Sister Diana Malikebu, welcome to the program. Thank you very much. So starting with our program, maybe people out there, they have to know how is the preparation as of to now, because we do understand that the 18th of August is just some few days. So how is the preparation going on? Maybe I have to start with Mr. Dintendani, who is the chairperson for Lilongwe Archdiocese celebration. Thank you so much. All the preparations are going on well. We have some subcommittees in place that are doing their work, and each subcommittee seems they are doing their job properly. Yeah. We have committees like liturgy, protocol, catering, publicity, transport, health, entertainment, secretariat, decorations, and security. Yeah. And also fundraising. Yeah. They are all up to their task, and they are doing a very good job. Yeah. And we are sure this function is going to be marvelous. Yeah. We're going to have it perfectly done. All right. Can you maybe give us the percentage for the preparation and for the subcommittees as far as it has been so far? I would say we are at 90%. 90%. Yep. All right. Yep. This is how we have started our today's program here on Radio Alinafe, Deepening Love in Our Society. I'm with Sister Diana Malikebu from Sisters of Our Lady and Mr. Dintendani, a chairperson for Lilongwe Archdiocese celebration. He is giving us an insight concerning the preparations for the ACWECA Plenary Assembly and the Golden Jubilee. Maybe I also have to come to you, Sister. How is the preparation like for you as your congregation so far here in Malawi, welcoming these visitors, delegates from 10 countries? Yes, I would say that the preparations, they are going on well, and with this ACWECA, as you know that it is the Association of Women in Eastern and Central Africa. Yeah. So the preparations are going on well. Right now, as my colleague has said, yeah, that the first ones to arrive, they are arriving on Thursday, the 15th. Yeah. So already transport has been arranged. Yeah. Because we know already the time, transport has been arranged when to take them to AURIM, yeah, Association of Women Religious in Malawi, yeah, there in Lilongwe, which is our headquarters, yeah, as sisters here in Malawi. Where is it located here in Lilongwe? And then the other ones are arriving on the 17th and then on the 18th. So yeah, preparations are underway, and with as I have said, with arranging the transport and so on, there is a group of sisters, yeah, that is organizing their transport to come, yeah, and we will welcome them at the airport. Yeah. Lilongwe International Airport. All right. Yes. Maybe people may ask, where is it really located, the area? Where is this head office for AURIM located?
The area where there is Aurim, it is area 36, and this is under Usamba Parish, St. John the Baptist Parish. All right. So it's where our headquarters are. All right. Yes. Hayi ndimene tikuchitira pompano pa radio alinafe mu programu yapadera yomwe tikumva makamaka chikonzero zokonzekera za mkumano nsonkhano umenewo komanso Golden Jubilee ya ACWECA imene ndithu ikhale kuchitika mu mzinda wa Lilongwe mu Archdiocese ya Lilongwe kuyambira pa 18 August kufika pakana pa 24 August. Ndiye mu studio lero ndili ndi Sister Diana Malikebo kuchokera ku chipani cha Sisters of Our Lady, komanso ndili ndi Mr. Dean Tandani amene ndi wapampando makamaka mu Archdiocese ya Lilongwe amene amayang'anira za miyambo yosiyanasiyana. Ndi bwere pa nkhani yachichewa ndikukhulupirira kuti kwambiri program imene ndi ya Khristu achikatolika mu Archdiocese ya Lilongwe kuti asatireso bwino lomwe kuti kodi chikonzekero chikuyenda motani. Ndiyambire ndi Mr. Dean Tandani amene mayang'anira makamaka miyambo yosiyanasiyana mu Archdiocese ya Lilongwe. Pakadali pano chikonzero zikuyenda motani? Zokonzekera nsonkhano zonse zili malo mwake. Zonse zimene zikufunika ku nsonkhano zapezeka, malo okapangira nsonkhano zinalipiridwa, okatsekulira misa yotsekulira zonse zinalipiridwa, eti zina zonse zokonzekera zili malo mwake ndithu kuti Monday kubwerayi misa ikachitika anthu tikuyembekeza kuti anthu akabwere kuti akapange witness mwambo otsekulira. Mwambo wa nsembe ya misa imeneyi wotsekulira nsonkhano umene wa ACWECA ukachitikira kuti komanso uzayamba ndi nthawi yanji amene akatisogolerenso mwina mwambo wa nsembe ya misayi akakhale ndani? Mwambo wa nsembe ya misa imeneyi ukachitikira ku Civil Stadium pa 19 imene ikhale lolemba. Nthawi yoyambira misa ndi 9 koloko mmawa. Ndipo amene akatsogolere misa imeneyi ndi Ambuye George Desmond Tambala, Archbishop Alilongwe. Pa zachikonzero chimenechi mmene mukukonzekera ma komiti osiyanasiyana mwina mungapereke chithunzithunzi kuti pakadali pano pa chikonzero chonse ka protocol ka anzathu ona za transport achipembedzo panopa mapercent amene mungathopereka ndi angakhale okwana motani? Pakali panopo nditha kunoti zokonzekera zambiri zili pa 90%. 10% iyi tikuyembekeza kuti masiku awiri atatu amene atsalira awatikha kuti tamaliza china chilichonse chikhala chili pa 100%. Chabwino. Sister Diana amene ndikukhulupirira kuti iyayi ndi udindo wanu ngati masisteri mu dziko lino la Malawi komanso mu Archdiocese ya Lilongwe, ngati bungwe la masisteri mwa chikonzekero chili pati pakadali pano mwakonzekera motani kulandira alendo amene kuchokera mu maiko 10? Ife ngati bungwe la masisteri Malawi muno takonzekera kuwalandira masisteri anzathu mwa ulemu wake ndiponso mowasangalalira. Pakali pano gulu loyamba limene likubwera lachinayi pa 15 August talikonzekera kuti ndithu mwa unyinji wathu ngati asisteri Malawi muno tipite tikawalandire. Ndipo tikawalandira tipita nawo kulikulu lathu kumene timati kwa Aurim Secretariat pafupi ndi Nsamba Parish, kumene koko tikawalandira akakhala mpaka pa 18 pamene azapita kujenoi kumene kukachitikire nsonkhano. Komanso ena amene abwere pa 17 ngakhale pa 18 ndakonzekeranso kuti tikawalandire kumene koko tikawayimbira nyimbo. Ndipo ifenso achimalawi paja timaluluta tikawalandira mwa ulemu wake iwonso kuti azindikire kuti
alandiridwa. Ndipo paja pa Chingerezi timati Malawi is the warm heart of Africa. Yeah. Ndithu tawakonzekera choncho ma transport takonza ndithu. Sinaso tikungomalizisa panopo. Koma zambiri tazikonza. Malondo okwanira ku St John's kumene ndi headquarters wanu kuti alendo onsewo akhoza kukapeza malo bwinobwino. Alendo amene akubwerawo poyambirira ku January ku aulimuko ndi 6 okha. Amene ujeno tiwalandira ndithu. Ndiye ena amene azibwerawo amene pali gulu lina limene libwere likafika ku Nsamba. Alipo ngati 17. Ndiye akachitidwa accommodate. Koma ena amene akubwera onse ndi amene ujenoyo tizangowatengera straight ku Golden Peacock. Chabwino. Ndithu ndiyeno tsiku losachita ujeni mwambo wa misa pa 19 azatengedwanso kupita ku mwambo wa misa. Ukatha mwambo wa misa tikamaliza chakudya cha masana tikawasiyanso ku Golden Peacock. Chifukwa lolemba lomwero ndi limene masana msonkhano usaseguliridwa. Chabwino. Ndithu. Msonkhano umene uzikachitikira kuti? Msonkhano umene ukachitikira ku Golden Peacock. Sure. Chabwino. Golden Peacock Hotel kulilongwe konkuno. All right. In case you have just tuned to, this is a Radio Alinafe, deepening love in our society. Still continuing with our special program. We are hearing more concerning the preparations for this year's plenary assembly and the Golden Jubilee celebration under ACWECA. So in the studios, I'm with the sister Diana Markebu from Sisters of Our Lady and Mr. Dean Tandani, who is the chairperson for Lilongwe Archdiocese celebration. They are giving us more information, insight concerning this preparations for the ACWECA. So maybe I also have come to you, to Mr. Dean Tandani, concerning the opening mass. Maybe after that, what will be the next? After the opening mass, there will be lunch. Then after lunch, then the delegates will be taken to Golden Peacock Hotel. Where the conference would be done. We assume that by 2 o'clock we'll be done with everything, and they would go for the plenary now. All right. Sure. Maybe I do understand that it will be on Monday, whereby other Christians will be at work or whatsoever the business. Maybe how significant is it for the Christians in the Archdiocese of Lilongwe to partake this mass opening for the ACWECA? It's very important that people should come to this opening mass. One, we are receiving visitors from outside Malawi, at least from 10 countries. That's something unique. Visitors from 10 countries is not a joke. Those are a lot of sisters that are coming, and we also expect to have the nuncio with us on the mass. So the nuncio will be available for the mass. He's also going to attend the mass. So this is something that I would urge Christians from the Lilongwe Diocese to come and witness this. It's going to be something very big. They are also celebrating their Golden Jubilee on the same day. So I feel everyone has to come and attend this mass. It will be very important for us to do that. All right. Sister, of what significance will this ACWECA bring it to Catholic Church, your congregations, and also in the Archdiocese of Lilongwe? The significance of this ACWECA, bringing especially to us religious sisters, it is that it brings unity among the 10 countries. Because going back,
this began in 1974. Yeah. And since then, sister congregations, I would say the 10 countries, they have been meeting throughout. Yeah. Therefore, it strengthens the unity among the sisters. Yeah. But also there is that significance of encouraging each other for evangelization. Yeah. Because we are here to support the clergy to evangelize the Christians. Yeah. So it's very significant. And with this time, the theme, it is really to look at the formation. Yeah. Our formation, especially as religious sisters. How should we be evangelizing? Yeah. You look at the technology of today, whereby sisters, we may also divert from our mission and then go to that. So the main theme is really to look at strengthening the formation. So how formators are going to be helping the young sisters or already the sisters in order to encourage or to increase our participation in the Catholic Church. So it is very significant. What should we expect after this ACWECA from you, our sisters from different congregations, as far as your service is concerned here in the Archdiocese of Lilongwe and also the whole Malawi in the Catholic Church? After this ACWECA, what the Christians as a whole, they are going to expect from us to evangelize more than before. Because as I am saying, we are going also to discuss about that. Christians should expect our more availability, taking with pastoral work. You talk of teaching of catechism, preparing children for confirmation, Holy Eucharist, and so on. But also we expect that since the theme will talk about the formation, we expect that those that are formators, after hearing from the superiors that will attend this meeting, they are going to train the young girls that are willing to take this responsibility of being sisters. Is it going to be in the right way so that also they implement evangelization across Malawi or outside Malawi? Is it going to be part and parcel of promoting vocation, or maybe? I would say also that I mean, when they talk of formation, you cannot run away from promotion of vocations. That also is going to be tackled. How are we going to promote the young girls to join us in our religious life? I'm sure that we are going also in that meeting, because also I am one of the participants. We are going also to talk about that. How should we encourage the young girls to join us in religious life, so that there should be continuation of religious life in Malawi. Yes. Ndimene munditu kufotokozera Sister Diana Marikebu kuchokera kuchipani cha Sisters of Our Lady, kuti yayi mkumano umenewu chisalango chimene chizakaso makamaka chikulimbikitsa atsikana osiyanasiyana kufunika kutumikira mpingo wa chikatolika kudzera mu zipani zimene za masisteri zosiyanasiyana. Ndibwererenso kwa Mr. Dini Tandani. Ndimafuna somwina anditaziwa makamaka somwina a Kristu mu Archdiocese ya Lilongwe amene azakhale nawo nditha kutenga nawo mbali pa mwambo wa nsembe ya misa komanso dziko lonse la Malawi, kuti tikazatha mwambo wa nsembe ya misa amene kusegulira msonkhano umenewo, tikachoka pamenepo pazakhale pochitika zotani? Ukazatha mwambo wa nsembe ya misa muja tinafotokozera kale muja, ndiye kuti alendo amene aloyitanidwa
plus alendo amene abwera kuchoka kunja azapatsidwa chakudya chimene chili nkhomaliro. Akazalandira chakudya chimenecho kenakono ndiye kuti azabwerera ku Golden Peak uko kumene kuli kumalo kwa msonkhano. Ndi masana omwewo ndiye kuti msonkhano uzatsekuliridwa kuti ayambepo zokambirana zawo zimene zakonzedwa kuti akambirane ku Golden Peak uko kumeneko. Chabwino. Sure. Sister, msonkhano umenewu uzakhale wopindulira motani kwa inuyo zipani zanu zosiyana-siyana mu mpingo wa Chikatolika mdziko la Malawi komanso kwa Khristu, ukhale wopindulira motani? Komanso pamapeto msonkhano umenewu tiyembekezere zotani pakagwiridwe ka ntchito kwa inuyo masisteri athu mu zipani zosiyana-siyana mu mpingo wathu? Msonkhano umenewu uzakhala wopindula kwambiri monga mmene tanenera kuti tikuyitana akhristu onse m'Malawi muno kuti tizakhale nawo limodzi. Ndikhulupirira kuti kwa iwonso chizakhala chopindula kwambiri kuona kuti masisteri amayiko 10 tikugwirira ntchito limodzi ndipo ndife olumikizana. Chimene chocho chizawathandiza kwambiri nanga ambiriwa amangotiona ife tokha-tokhafe aku Malawi kunoko, koma akaona gulu loterero azadziwa umodzi wathu. Komanso ndi zimene tasankhula kuti tikakambirane, zimene ndikunena kuti mmene tingawathandizire atsikana athu kapena asisteri kuti azamise moyo wawo wotumikira Mulungu. Ndikhulupirira ku msonkhanoko popeza mfundo zambiri zikayankhulidwa mmene tingathandizire atsikana athu kulowa mzipani kapena asisterinso kuwathandiza makamaka ang'ono amene sanalumbire ku nthawi zonse kapena angolumbira kumene. Zikakhalanso zothandiza chifukwa pakhala mfundo zimene zikaperekedwe kuti tiziwathandiza bwanji. Ndiye akuluakulu amene akakhale ku msonkhanoko ndikhulupirira akapita ku zipani kwawo akafotokozera makamaka amene amasula atsikana athu pamoyo wa usisteri akawathandiza bwinobwino. Komanso kachitatu msonkhano umenewo utithandizanso kuti tikhale otumikira mu mpingo wathu wa Chikatolika, chifukwa inde ambiri mwa ife ndi aphunzitsi kapena timagwira ntchito mzipatala, komabe tiyeneranso kuthandiza ntchali chamati pastoral work, kuthandiza ana athu kuzamisa paujeno pa moyo wawo wa masakramenti, ngakhale kuthandizanso anthu amene akulowa mbanja. Ndikhulupirira zonsezo zikayankhulidwa kumenekoko. Choncho msonkhano umenewu ndi waphindu kwambiri, komanso chachikulu kusonyeza umodzi wathu pa mayiko 10 amene tikasonkhane kumenekoko. Chabwino. Kufotokoza ndithu kuti yayi msonkhano umenewu uzakhale wopindulira kwambiri mpingo wathu wa Chikatolika komanso masisteri zipani zosiyana-siyana mu Archdiocese ya Lilongwe komanso dziko lonse la Malawi maka pakagwiridwe kawo ka ntchito zimene amagwira mu mpingo wathu wa Chikatolika. Ndiye kumbukira ndithu iyi ndi programu yapadera yomwe tikumva zambiri zokonzekera msonkhano umenewu komanso chisangalalo cha Golden Jubilee chimene bungwe la ACWECA yomwe ndi Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa azakhale akupanga, azakhale akuchita, azakhale akukondwerera mu dziko lino la Malawi mu Archdiocese ya Lilongwe kuyambira pa 18 August kufika pa 24 August. Nde mu studio muno ndili ndi Sister Diana Malikebu kuchokera ku chipani cha Sisters of Our Lady komanso Mr. Dean Tandani amene ndi wapampando woyang'anira za miyambo yosiyana-siyana mu Archdiocese ya Lilongwe. Nde bwanji apa tingopumira kaye pang'ono tibweranso posachedwa apa. Extremes Records. Today's your day, celebrate 50 years of ACWECA, yeah, ACWECA,
We give thanks and praises to God for 50 years of ACWECA. Unites and empowers consecrated women from diverse religious congregations. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. ACWECA has been in East and Central Africa, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, South Sudan, Eritrea, Zimbabwe, and also Tanzania, Uganda, and Zambia. It's a religious body of National Association of Sisters, Conference of Women Superior Generals, bringing them to work together for the better glory of God's kingdom, of God's kingdom. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. We celebrate. We celebrate. Today's your day, we celebrate 50 years of ACWECA. ACWECA, 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 yeah. ACWECA, 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 yeah. Welcome back to the program. In case you have just tuned to, this is Radio Alinafe, deepening love in our society. Remember, we are in a special program under ACWECA. We are hearing more concerning the preparations for this year's Plenary Assembly and Golden Jubilee celebration to be held here in Lilongwe, starting from 18th August up to 24th August. So in the studios, I'm with the Sister Diana Malikebu from Sisters of Our Lady and Mr. Dintandani, chairperson for Lilongwe Archdiocese celebration. Maybe as we continue with our program, I also want to know more concerning about the resource mobilization, because I remember last time with the different sisters, they talked about selling of different materials, lappers and so forth. I just want to hear from you, Sister Diana. Is this still going on? Are you still selling lappers and other materials? Thank you very much. We have been selling the material which we made it for ACWECA, and depicting all the 10 countries. So we have been selling it, and it was finished. It was bought, and then there was again a request for reprinting, and this has been done, and it is already displayed in some parishes here in Lilongwe, and it is being sold. All right. Yes. Should we say the Christians can access these materials from any parish they can visit, or maybe it has been distributed to specific parishes that people can access? Right now, what I have heard
For example, I heard that it is there at Samba Parish. And I would think that here maybe at Maula, it might be here because the sister that was helping us is also based here. Yeah. But for the other places, I haven't heard yet, unless I have to investigate. You have to investigate. Then if you investigate, yes. when are you coming back again to give us the information? Because I don't understand. Like today will be our last day of having this kind of program. So maybe you just have to say to give them hope, the Christians, that they maybe can access this anywhere. Maybe do you have NSA, Mr. Tandan? They can access it from Maula at the season offices. That's where it is. Okay. So they can buy from there and distribute it to the parishes. So different parishes can come and buy it from Maula. Any change from the prices, or maybe they are still the same? Yeah, the prices are the same. Okay. I have to come back to you again, Mr. Tandani, concerning the preparations for this celebration as a liturgy and other committees. Is there any chance like maybe the Christians, they want to assist in any kind of assistance that you may need? Like, okay, I think in this particular we can want this in terms of transport or maybe food and so forth. Any kind that people may offer. Our door is open. Everybody is free to pledge whatever they feel like they can pledge. The door is open. We're still lacking so many things. Like what? So, because the Christians have to understand, okay, for this celebration to be completed 100%, there are still gaps from these areas, so we have to fill it. Which areas mainly are you trying to? They can pledge fuel. They can pledge vehicles. Yeah. We need those things. They can come and pledge cash, because there are still some areas that we haven't yet finished paying. So they are free to pledge on anything. Sure. Assistant bwereso wainoyo pankani ya zinthu zosiyana zimene ngati ACWECA mukugulitsa kuti mupeze thandizo la ndalama kuti mwambo umene uzakhale mwambo wopambana. Zinthu zimukadali kugulitsa pakadali pano kapena zidatha kapena zili pati, chifukwa mbuyo mu sister Doris anazafotokozapo kuti ayi zinthu zija pakadali pano zitenje zidatha, ndi anthu akhristu mwina kufuna abe salu zija zili pati pakadali pano. Monga nsaluzo ndinganene kuti yoyambirira imene inalukidwa inatha. Ndiye itatha imene yoyo anthunso ananena kuti ifenso tikuyifuna nsaluyo. Ndi Sister Doris omwewo anatithandizanso ndikukalukisa ina. Ndipo nsaluyo ilipo, ili kumaula, ndi kumene ujeni ikugulisidwa. Koma ndanenanso kuti ndinamvanso kuti ku St. John's kunsamba iliponso. Ndiye anthu amene angafune kupita kukagula atha kupita kukagula kumaula ako, iliko ndithu nsaluyo. Komanso alendo amene akubwerawo tikumva kuti abweresa bags zimene akonza, zimenenso zizigulisidwa. Enanso akukhala ngati ndi mapensulo, zimenenso azitani, zimene ujenoyu zigulisidwa. Kulinso maujenoyu zipewa zimene zakonzedwa. Kulinso makandulo akonzedwa ndi zina zimene zonso ujenoyu sizinafike. Ili ndi chikhulupiriro kuti zibwera ndi ujenoyu ndi alendo athuwo. Moti akhristu akamaza bwera lolemba kumwambo wa nsembe ya misa yosigulira mwambo umenewa, abwere mwachikwanekwane kuti azagula zinthu zosiyana kuchokera m'mayiko amenewa. Amenewo abwere mwachikwanekwane. Nanga si alendo tikunena kuti ayamba kufika lachinayi. Ndi azibwera ndi katunduyo. Alendo ujeno akhristu amene tawaita nawo abwere mwachikwanekwane kuti azatani azatigule, chifukwa ndalamayo tikuyisowa. Uje tikuthokoza kuti
maparishi Malawi muno kapena madiocese atithandizako koma popeza ndi msonkhano waukulu ndiye zofunikira ndi zambirimbiri kwatenga anthu ku airport kugulanso ujenoyo mabuku ndi zimene tizikagwirisa ntchito kumenekoko ndi zambirimbiri kukalipiranso ku hoteloko zonse zikusowa ndalama zambirimbiri ndiye akhristu abwere mwa unyenji wawo azatigule komanso amene ali ndi kufuna kwabwino apitirize kutithandiza chifukwa ndalamazo tizisowa atithandiza mmene angaonere pa Chingereza amati cash or kind ndithu ife tili olandira chilichonse chimene angatithandize chabwino Mr. Dintandani ngati amene mukuyang'anira za mwambo umene wapampando mu Archdiocese ya Lilongwe mwafotokoza ndithu kuti iyayi chilichonse chikuyenda bwino mwina palinso thandizo lina kuti iyayi akhristu kuti ife tikufuna titathandiza mwina thandizo ili ndi ili mukadali kulandira thandizo limene komanso mwina anthu pamene mukuona kuti mukuchepekeredwabe kuti iyayi apa akhoza kutithandiza ndi magawo ake ati ziko kwambiri anthu atha kuthandiza ndithu munjira zosiyanasiyana kuti mwambo umene ukapitirize kuyenda bwino atha kutithandiza ndi magalimoto atha kutithandiza ndi mafuta kuti titsire magalimoto fabri kuyenda madera osiyanasiyana ukatenga anthu kuyapoti kubwera nawo kumene kuchitikira msonkhano kukafunika kuyenda so anthu atha kutithandiza ndithu munjira zonsezi kuti mwambo umene ukathe kuyenda bwino komanso atha kutithandiza ndi ndalama kuti tikwanitse kugula zina ndi zina zimene zatsalira kuti mwambo ukayende bwino kwakonso ena ali kudowa ali kumchinji ali kukasungu thandizo la ndalama akhoza kupanga motani akafuna kuti akuthandizeni ndalama chakumapeto kwetu ndikupasani nambala ya foni imene mwina atha kuyimba olo mwina kutumizirako Airtel Money komanso mwina account number ndikupasirani kuti anthu athe kuona kuti atumize kuti. All right. Still in a special program here on Radio Alinafe, Deepening Love in Our Society. We are hearing more from Sister Diana Marikebo from Sisters of Our Lady and Mr. Jenny Tandani, who is the chairperson for Lilongwe Archdiocese celebration. They are giving us more insight concerning the preparations for this year's coming Plenary Assembly and the Golden Jubilee celebration. So as we are still continuing, I want to come to your Sister Diana. Are there any other areas that maybe you will discuss as a ACWECA, whereby maybe you want to introduce other things that you have to do together in the 10 countries that in the past you were not doing? Okay, I was saying, are there any other topics or maybe areas that you want to introduce as new ones, whereby in the past as a ACWECA you were not doing, and you want to start doing it, you want to start to establish other new ideas that you want to be doing together as a ACWECA? No, as the ACWECA, yeah, I wouldn't say that maybe what I would say new ideas is the theme itself. As I have said that now our theme is formation for that ACWECA. It's because we have also seen how technology is also confusing as religious sisters and so on. Yeah. So to me, that is also something new that is going to be introduced to help us how we should deal with technology and how we should deal with our formation as sisters. All right. So that is going to be tackled and so on. Nchichewa pali
kuzayikaso mwina maganizo ena pa zinthu zoti mwina ngati ACWECA mbuyomu simmazichita koma mukufuna mwina mbwereseso maganizo ena kapena kukhazikisaso zinthu zina kuti yayi ngati ACWECA bwanji titayambaso zinthu izi tizigwira ntchito limodzi? ndikhulupirira ndimenenso monga thimu yathu ilili kuti tufuna tizamise moyo wathu wachipani kuti tekinoloji imene ilipo inde ndiyofunikira kwambiri koma isamati chosere monga moyo wathu wamapemphero moyo wathu wokhalira limodzi moyo wathu nso wogwira ntchito ndiyeno zimenezozo ndi zinthu zatsopano nanga mbuyomu kunalibe tekinoloji yoti bwanji imene imatisokoneza pa moyo wathu waujenoyo moyo wachipani moyo wa usisteri ndiye chimenechocho ndi chinthu mwazina zimene zikukhala ngati zatsopano kuti tithandizane kuti tekinoloji ndi moyo wathu wa usisteri zisichita balance bwanji ndi zimene ndikhulupirira ndi zimene zakhala ngati zaunikiridwa zaka zambuyozi kuti ayi nkofunikira kuti titani tikambirane bwinobwino zimenezozo. All right. Coming back to you, Mr. Dintandani, maybe what should the Christians expect from this celebration that will be held here in the Archdiocese of Lilongwe for this mass celebration and the opening of Plenary Assembly and Golden Jubilee celebration for ACWECA? What should the Christians expect from this day? It's going to be mass as usual, though there are other things that are going to happen during the mass. We're going to see a procession, a mass procession, whereby there will be sisters from the 10 countries with their flags. And the Secretary General for ACWECA will have a candle, a big candle that will be lit on the mass. And during offertory, there will be sisters from different congregations here in Malawi. They will come with their gifts, water gifts. And we are also asking CMA, CWO to also come in large numbers with their gifts. Sure. All right. Wrapping up with our program, sister, any words that you can offer to your fellow congregates and the Christians at large here in the Archdiocese of Lilongwe and the Malawi as we are drawing closer for this day? Thank you very much. First of all, I would like to appreciate that my authorities in our realm, they had asked me to come and talk more about this ACWECA meeting. I do not take that for granted, and also thank you very much to you for allowing us to come and talk about this. What I would say as my final words is to appeal for well-wishers, as we have said, to support us in this ACWECA meeting. As we have said, there are still a lot of areas that need them to support us, their contributions. And we have already said how the program will be and the areas that we need still cash or even kind. So I would appeal to the well-wishers that if possible, they have assisted us already here and there, but we still need their contributions. All right. And again, I would also appeal to the Christians, to fellow Christians, especially here in Lilongwe, to come in their large numbers at the Civil Stadium the day of the opening to be with us. Because many of them, they know about sisters, but probably they don't know as much. And on that day, I'm sure that there will be speeches, but also the preaching of the nuncio and the Archbishop, Bishop Tambala. I think they will talk more
about our role in the Catholic Church here in Malawi. All right. So it will be an advantage or beneficial to all the Christians in that way to know us more. Yeah. Therefore, they are free to see a lot of sisters from other countries. Yeah. Others may think that maybe sisters are only in Malawi, but they will be free to see more sisters from other countries and hear more about us from these 10 countries. All right. Therefore, I urge them, Christians, to come in their large numbers to see and witness our unity as sisters in Africa. All right. Thank you. Thank you, sister. Ndimalize ndi Mr. Dintendani. Mawu amene mwina mungathe kupereka kwa Khristu mu Archdiocese ya Lilongwe komanso dziko lonse la Malawi pamwambo umenewu angakhale otani, mwina mawu achilimbikitso komanso mutaperekanso mwina manambala aja pamene tikumalisa program yathu kuti amene akufuna kuthandiza apitize kupereka mathandizo. Ziko kwambiri mawu amene ndinganene ndikuwalimbikitsa Khristu akulilongwe kuno kuti tiye tikapite tikapemphere nawo ma sisters athu ku misa imene ikachitike ku Civil Stadium lolemba lino nthawi ya 9 koloko. Komanso tiye tipitirize kupempherera msonkhano umenewu kuti ukhale msonkhano wopambana. Tikulandira alendo osiyanasiyana, tipemphere kuti alendo amenewa ayende bwino. Monga mujanenera sister kwa amenenso angathe kuthandiza mu njira ina iliyonse, makomo ndotsekuka abwere athandize. Mathandizo adakafunika ndithu kuti msonkhano umene ukayende bwino. Mwina kwa amene angafune kumvetsa pa zinthu zina atha kuimba foni ya Sister Jonas, atha kuwafotokozera zina ndi zina monga solo nkhani ya mathandizo, atha kuwauza kuti kodi mathandizo afike motani ku komiti imeneyi. Nambala ya Sister Jonas ndi 094 57 440 094 57 440. Ziko kwambiri. Chabwino. Hayi ndi kuthokozeni kwambiri kuti munalola kuti lero tivenso kwambiri kuti zokonzekera zili pati, chifukwa ndikukhulupirira kuti ayi program imeneyi mwakhala mukubwera nkhope zosiyanasiyana kuonesesa kuti ayi zinthuzi zili kodi, komanso akhristu amvesesa ndithu kufunikira kwa msonkhano umenewu. Ndi sister ndikuthokozeni kuti ayi munalola kuti mbwere lero mu program imeneyi. Zikomo kwambiri. Komanso Mr. Dintendani ndikuthokozeni kuti munalolanso kuti ya Khristu muwafotokozere makamaka pamwambo umene uzakhaleko makamaka pa nkhani ya chipembedzo umene mwakonzekera ndi zina zosiyanasiyana. Ayi okondedwa omvera, tikatere ndikuti tafikanso pa mtsiriziro wa programu yathu yapadera yomwe timamva makamaka zokonzekera za ACWECA, yomwe ndi Association of Consecrated Women in Eastern and Central Africa. Ndi azakhala ndithu ndi msonkhano wawo komanso kusangalira Golden Jubilee. Ndithu zizakhale zikuchitika konkuno ku Lilongwe, Archdiocese ya Lilongwe, zimene zizakhale zikuyamba pa 18 August mpakana pa 24 August. Nditamva ndithu kuti ayi mwambo wa nsembe ya misa osegula mwambo umene uzakhaleko lolemba likubwerayi. Ine ndi Titus Jata Phiri ndikufunireni madzulo opambana. Pitizani ndithu kumvera ma programu osiyanasiyana pompano pa radio ali nafe. We celebrate.